I want to place some facts before you. Mama obidriye karna kipayak tabanne kamathi. A few new developments. Bromhexane is a well-known syrup. It's the active principle of ආඩතෝඩ. Bromhexane කියන සිරප් එක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන සිරප් එකක්. ඒක තමයි අපි ආඩතෝඩ ගහෙන් ඒක 1970 විතර ජර්මන් කම්පැනි එක ඒක ආඩතෝඩ ගහෙන් ගත්ත bromhexane molecule එක. The bromhexane molecule was taken from the ආඩතෝඩ tree and it's very effective for this condition, both for the diarrhea and for the lung issue. Research has been done. So bromhexane, B-R-O-M-H-E-X-I-N-E, asks for the bromhexane syrup, both for the cough and for the diarrhea. It is effective within diarrhea එකටත් මේක ප්‍රයෝජනවත්, cough එකටත් බොහොම ප්‍රයෝජනවත්. දෙවනි කාරණා මම නිතර කිව්වා, there's a research on by Netherlands on Ceylon cinnamon aldehyde. That's the name of the research, that it is effective in reducing the lung condition and in fact reducing the dose of dexamethasone necessary for the lung condition. So keep some cinnamon tea. A cinnamon tea ගන්නකොට අර අවශ්‍ය වෙන dexamethasone dose එක අඩු වෙනවා. ඒක පෙනහල්ලට හොඳ දෙයක්, cinnamon tea. එතකොට ඒක මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට තවදුරටත් they have also done that lentils, dal, has a certain protein, plant protein, that is effective in preventing the reaction in the lung and elsewhere. එතකොට පරිප්පු වල තිබෙනවා lentil protein එකක්. ඒක ප්‍රයෝජනවත් මේ අර reaction එක නවත්තන්න. ඊළඟ කාරණාව omega 3 fish oil capsule එකක් ගන්න ඕන. අර මේ කැස්ස එක involvement එක ආවොත් එනකොට ඒක ගන්න ඕන. මොකද ඒ omega 3 fatty acids supply කරනවා අපේ pro-resolver molecules. ඒ කියන්නේ අපේ මේ immune ප්‍රහාරය, our immune attack gets worse and worse and it has to go down. ඒ go down නිවාරණ molecules, the specific pro-resolver molecules අඩු වුණොත් ඒක අපිට ගොඩක් බලපානවා. ඒ නිසා ඒක සංයුතියට ඒක හදන්න ශරීරයට අවශ්‍ය වෙන omega 3 fish fatty acid molecules අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක capsules වලින් තියෙන ඒක ගන්න එක හොඳ දෙයක්. So to taking that extra supplement of omega 3, then of course as usual vitamin D supplements, zinc supplements are helpful. Then they have recently found that what we were given when we were young as තැඹුම්හොදි, අපිට තැඹුම්හොදි කියලා පොඩි කාලේ දුන්න ඒවල ginger සහ කළුදුරු, the Nigella sativum, both black cumin, both have good effect on the reaction to modulate it. Why the world over scientists are struggling with this is because they have not found one drug that can stop all this. But as I have told you before, if you send me a WhatsApp number, if you send me a message to my WhatsApp number, +94 76 313 4800, මගේ WhatsApp number එකට ඔබ එවුවොත් 076 313 4800, I can send you the article I have done for the College of General Practitioners, Sri Lanka. It is cited with references what early you can do to prevent the lung getting involved. ඉතින් මේකේ ප්‍රධාන කාරණාව අර ලං එකට ඇතුළු වෙන ආසාදනයෙන් නවත්තා ගන්න එක කොහොම හරි. එතකොට මේ ඩයරියා හැදුනොත් ගොඩක් දෙන්න ඕන ජීවනි. මොකද පොටෑසියම් අඩු වෙන්න නරකයි, මැග්නීසියම් අඩු වෙන්න නරකයි. ඒක බලපානවා. ඩයරියා හැදුනොත් පොටෑසියම් මැග්නීසියම් ගන්න ඕන. ජීවනි බීමෙන් ඒක ලැබෙනවා. ඒක නිසා diarrhea තිබෙද්දි බලන් ඉන්න එපා. And if you have diarrhea, you need to take oral rehydration solution that has enough potassium and magnesium, because in this condition around about the third day itself a diarrhea can develop quite rapidly. තුන්වෙනි දවසේම වගේ diarrhea එකක් develop වෙනවා. එතකොට හතරවෙනි පස්වෙනි දවසේදී මේක අඩු වෙලා ගිහිල්ලා සමහර විට හත්වෙනි දවසේ රෑ මේක වැඩි වෙනවා. So එතකොට එහෙම දුවන්න බෑ. Now though you may improve on the fourth day, you can't run around. You must be watchful, because on the
seventh evening, seventh night, eighth day, the thing can get bad. So from the beginning, you should take a promethazine tablet, which is an old tablet, promethazine. Old tablet, you have to take it. Now people keep asking me, what about children? I have not treated children before, under the age of 12. Above the age of 12, the same thing needs to be given, and for prevention also same modus operandi. I think ළමයි අවුරුදු 12ට අඩු අයට එහෙම මම කරලා නැහැ. නමුත් 12ට වැඩි අයට adult prevention වලට හරි treatment වලට හරි කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ මට කියන්න තියෙන්නේ මේක ගැන තව විස්තර අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා මට මේ WhatsApp එකට එවන්න 0313 4800. Now I want to get on to another side of this. That is, when a person gets COVID, it becomes a very difficult thing. කාට හරි COVID හැදුනම එයාට අවශ්‍යයි අනිත් අය සම්යශීලී වීම. Any kindness we must extend. ඉතින් මේක අපිව මනුෂ්‍ය වර්ගයා හැටියට හදන දෙයක් කරගන්න පුළුවන් අපි ඒකට හරියට ප්‍රතිචාර කරමු. නැත්නම් නෑදෑයෙක් හරි අම්මා තාත්තට හැදුනත් ළඟට යන්නවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. පුරුෂයා බාහිරයව ළඟට යන්න කැමති නොවෙන්න පුළුවන් එච්චර බයක් වෙන නිසා. So we have to face this. This is perhaps the greatest challenge humanity has faced. This is worse than Second World War, and I have my last clip 243 is about Einstein and what he said about the Third World War and Fourth World War. එක සිංහල 1242 ඉංග්‍රීසි සිංහල 1243 ඉංග්‍රීසි 1242 ඒක ගොඩක් අය බලලා තිබුණා. කරුණාකරලා මේවා අනිත් අය එක්ක බෙදා ගන්න. අද මම පොඩි එකක් ටිකක් වැඩි වෙලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. This is a short one. COVID plus people need empathy and understanding. COVID හැදිච්ච අයට අවශ්‍යයි කරුණාව සහ දයාව. අපිට කරන්න පුළුවන් හැම විදිහෙම. ඉතින් අපි ගෙදර එක්කෙනෙක්ට හැදුනොත් PPE දැන් ගෙදරින් නම් මේක මැනේජ් කරන්න බෑ. PPE suit එක ඇඳගෙන goggles දෙකක් දාගන්න. goggles දෙකක් සල්ලි වලට ගත්ත එකයි PPE suit සල්ලි වලට ගත්ත එකයි. එතකොට double mask දාගන්න. state trading එකේ mask එකක් තිබෙනවා nanomolecular technology එක. State trading has a mask which has nanomolecular technology, perhaps better than many other masks, but you have a double mask, goggles, and then with a full PPE, because you have to go and give some food and things like that. So what you do is, inside the room, just by the door, there is a stool. ඒ කියන්නේ පොඩි මේසයක් තියෙනවා යාගේ කාමරේ ඇතුලේ දොර වහලාමයි තියෙන්නේ. එළියේ තියෙනවා මේ පොඩි මේසයක්. එතකොට ඒක උඩ ඔබ ගිහිල්ලා කෑම හිම අවශ්‍යව තියෙනවා. ඇතුලේ එයා දොර ඇරලා අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක ගන්න. So there's a stool inside, little table outside. You keep it on the table outside. And you keep things inside, and always you separate the cups and saucers. That person inside has to keep it washed and so on. If the person's oxygen is not falling, this is possible. ඉතියාගේ oxygen අඩු වෙන්නේ නැත්නම් මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් oximeter එකක් ගන්න ඕන. ඒක හරි ලේසි. ඒක ඇඟිල්ල දැම්ම ගම oxygen මේක එනවා. බැටරියක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. charge කරගන්න. ඉතින් ඒක බලන්න ඕන දවසකට දෙසරයක් පෙනහල්ලට ආසාදනය ගියොත්. ඒක also check the oxygen with the oximeter, or else you can and in parallel you can take a deep breath, hold the breath and count to 10. ඉතින් හොඳ හුස්මක් අල්ලලා 1 2 3 4 කියලා 10ට ගණන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕන. කොහොමත් මුණින් තලා වෙලා දිගා වෙලා හුස්ම ගන්නවා නම්, if you are prone with your belly down, බඩ යට කරලා ඔලුව ටික උස්සලා raise your head up, your lung gets the best chance of oxygenation in that posture. ඔබගේ පෙනහල්ලේ හොඳටම ඔක්සිජන් අවශෝෂණය වෙන ලෙස රුධිර සංසරණය වන්නේ එහෙම කරාමයි. ඒ කියන්නේ බඩ යටට දාලා බෙල්ල ටික උස්සලා මෙහෙම හුස්ම ගන්න. ඒක 3-4 සැරයක් වුණා. ඉතින් oxygen අඩු වුණොත් එතකොට ස්පිරිතාලයක් හොයාගන්න වෙනවා. If oxygen drops down, you have to find a hospital. So COVID is the equalizer of mighty and small. It's a terrible challenge. Every cough and wheeze is now under condemnation. ඉතින් හැමෝම බයෙන් ඉන්නේ කැස්සක් ආපු ගම. Will it come my way? මට මේක හැදෙයිද? People fear to come near you. මිනිස්සු ඔබ ළඟ වෙන්නත් බයයි. How will this affect our heart and mind?
මේක කොහොමද අපේ චර්යාවන් වලට බලපාන්නේ නේද? මානව දායකට කොහොමද මේක බලපාන්නේ? ඉතින් අපේ ડોක්ටර්ස්ලා රෑ දවල් අර PPE එක ඇඳගෙන ගොඩක් දාඩිය දාගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි පොලිසිය අය හමුදාවේ අය PHI ලා කොච්චර නර්සස්ලා කොච්චර මේ ගැන වෙහෙසනවද නේද? So my plea is stop fighting with governments. You can't change them. You get your heart and mind into order to help those loved ones who are near you and who are in trouble. ඉතින් ඔබගේ ශක්තිය ඉතුරු කරගන්න ඔබට ළඟින් ඉන්න අයට ලෙඩ රෝග හැදුනොත් එයා ඒගොල්ලන්ට උපස්ථානයක් කරන්න ආණ්ඩුව එක්ක ෆයිට් දාන්න ගිහිල්ලා ඔබගේ ශක්තිය හීන කරගන්න එපා කියන එකයි මගේ බෑගෑපත් ආයාචනය. COVID positive brings a shame. COVID positive වුණ ගමන් ලැජ්ජාවක් වෙනවා. Who will get to know? කවුරු දැනගනීද? COVID positive brings a denial of symptoms. This can't be COVID. ඒක හැදුන ගමන් අපි කියනවා මේක නෑ ඒක මොකද denial එකක් වෙනවා. COVID positive brings a hiding. Less people get to know. COVID positive නාම අපි හැංගෙනවා. මිනිස්සු දැනගන්න නිසා. COVID positive brings a worry. Will I infect my family? මගේ පවුලට මේක හැදෙයිද කියලා බයක් මේ හරි worry එකක් එනවා. COVID positive also brings guilt. Will I trouble my family? COVID positive brings anger. This government is doing nothing kind of anger. මේ ආණ්ඩුවට මුකුත් කරන්නේ නැහැ කියලා ආණ්ඩුව එක්ක රණ්ඩු කරන්න හදනවා ගෙදර ඉඳගෙන. COVID positive brings dejection. Why did God let me down? එතකොට COVID positive තිනකොට අහනවා ඇයි මේ God මේක වෙන්න හැවිද්ද කියලා. COVID positive brings a fear. How will I get my meals? COVID positive හැදුනා දන්නේ නැහැ මං කෑම මට කවුරු ගෙනත් දෙයිද කියලා. COVID positive brings despair. There are drugs but doctors don't treat. ඉතින් COVID හැදුනම එනවා හරි කලකිරීමක්. මේ තියෙද්දි doctors නම් මොකද දෙන්නේ නැත්තේ. COVID positive brings loneliness, long hours in isolation. COVID positive හැදුනම තනි වෙනවා, ගොඩාක් තනියම ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මියුසික් ටිකක් දාගන්න ඕන, අනිත් අයගේ උපකාරයක් ඕන. So I have known that this is a time we need the good shepherd. ඉතින් මේ කාලේ අපිට යහපත් ඉන්ද්‍රිය දැනගන්න අවශ්‍යයි. අපි ශක්තිමත් කියලා හිතපු අයගේ ශක්තිය වැරෙන වෙලාවක් එනවා. ඉතින් මෙතන සටනක් තිබෙනවා. පරිවියක ඉන්නවා එයා පුංචි කොළපාට විකිල්ලක් අරගෙන යනවා සමාදානය ඇති කරමින්. එතකොට තව කට්ටියක් ඉන්නවා කපුටෝ වගේ. ඒගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම ෆයිට් එකට, confrontation. So the dove in its beak has only a green leaf. And the dove has a green leaf of life and peace. There was a great story about an ark, and when everything got destroyed, the raven went and he feasted on the destruction. ඒ කපුටුකා ගතිය කරදරයක් වුණාම විනාශයක් වුණාම ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න හදනවා. නමුත් ඒ ඩබ් ඒ පරවිය සමාදානයේ සහ ජීවනයේ බලාපොරොත්තුවක් ඇති රිකිල්ලක් අරගෙන පොළපාට රිකිල්ලක් අරගෙන හැමෝටම දුන්නා. අපි කැමති අයට අපි අකමැති අයට. So the ministry of dove, MOD, Ministry of Defense, this is a ministry. පරවියගේ උපස්ථානය Ministry of Dove කියවම එන්නේ MOD නේ. ඒ නිසා මේක යුද්ධෙන් සහ ආයුධ වලින් කරන සංග්‍රාමයක් නෙමෙයි. මේක ප්‍රේමයෙන්, ඉවසීමෙන්, දයාවෙන්, කරුණාවෙන් අපිට හොඳට සලකපු නැති අයටත් කිහිල්ල උපකාරයක් කිරීම. ඒකටයි අපිට මේ යහපත් ඉන්දිර අවශ්‍ය වෙන්නේ. My estimate is if ever man needed a good shepherd, it is at this time. I'm Dr. Lalith Mendis. My substantive post was as head of Department of Pharmacology in the State Medical Faculty. මං Dr. Lalith Mendis මගේ අවසාන නිලමේ පෝස්ට් එක රජයේ වෛද්‍ය පීඨයක head of Department of Pharmacology. That's why I speak a lot of pharmacology in these talks. But I want to tell you that when I was about to enter medical faculty, I was an atheist. I didn't think man needs God. මම හිතුවේ මේ දෙවියෝ කියන්නේ මේ දුබලයන්ගේ සැරයටියක් කියලා. But I found when my knowledge increased, I became first in the island in the A-level examination getting into medical faculty. ඉතින් කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුළු වෙනකොට මම මේ පළවෙනියා වුණ ලංකාවේ උසස් පෙළ විභාගයේ පළවෙනියා. උද්භිද විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, සත්ත්ව විද්‍යාව. ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩාවින් විශ්වාස කරේ. ඉතින් මම වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළු වෙලා කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයේ හැම විභාගෙම පළවෙනියා වුණා. I was batched up in every exam in the Colombo Medical Faculty. But I found when my head was increasing with knowledge, my heart was shrinking. මම දැක්ක මගේ ඔළුව බුද්ධියෙන් වැඩි වෙනකොට මගේ හදවත එන්න ඇකිලෙන්න පටන් ගත්තා.
ඒකෙන් තමයි මට තේරුනේ මනුෂ්‍යයට මේක බුද්ධියෙන් විතරක් කරන්න බැහැ කියලා. So we find science has devised and designed such. When we made science God, we gave all our rights and beliefs and into the hands of men. අපි ඉතින් විද්‍යාව මේ දේවත්වයට ගෙනල්ලා අපිට පේනවා දැන් විද්‍යාව වෛරස් එකක් හදලා. It is proven beyond doubt. This is an engineered virus. 5 Indian scientists found it from the mRNA genome at the very beginning. මේ වෛරස් එක lab එකක හදලා තියෙන්නේ because of gain on function, making viruses more potent than they naturally appear. Never in nature do you get an mRNA sequence, the protein sequence, not the mRNA, but a protein sequence with 4 amino acids positive. This spike protein has 4 amino acids together positive that no normal mRNA, natural mRNA sequence can get. A positive charge වෙච්ච amino acid හතරක් ස්වභාවයේ ඇත්තෙම නැහැ. amino acid හතරක් එක දිගට එන්නා ප්‍රෝටීන් එකක්. ඒක නිසා දැන් ගොඩක් විද්‍යාඥයෝ පිළිඅරන් තිබෙන්නේ මේක ලැබ් එකක හදපු වෛරස් එකක් කියලා. So it is indisputable, undoubted that this was made in a lab. But my point is this, we need to return to the good shepherd. ඉතින් අපේ ජීවිතේට මේ යහපත් ඉඳලා ඕන කියලා අපිට තීරණයක් ගන්න වෙයි. මොකද අපේ මනුෂ්‍ය බුද්ධියේ විශිෂ්ටම ශතවර්ෂයට ආවේ නේද අපි 20 කිව්වම. So 2020, what a decade it was supposed to be. 1 year, everything got ruined. At the height of man's achievement, it got ruined. It make a harima kanagata there. So COVID brings fear. How will I get my meals? COVID brings despair. COVID brings loneliness. COVID brings panic if I get hypoxia. I think COVID had this meeting. Penal hero veida. Hero not nam kohe deyane. Hospital bed deka hambo with oxygen tibena. Will I get a bed with oxygen? So these are real fears. Who will take me to hospital? Kaudma hospital giniyan. Mea real harima bayasahita there. නමුත් මේ කාලේ අපිට තිබෙන අභියෝගය අර පරිවියගේ කතාව. එයා සමාදානයේ life and peace අරගෙන හැමෝටම කතා කරන්නේ සමාදානයෙන් සහ ජීවනයෙන්. So we speak to each other with life and peace. Please give your strength and energy to help someone. Don't give your strength and energy to fight and protest. Nothing changes by fighting and protest. Much can change by kindness and love. කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ protest කරලා fight කරලා. නමුත් ඔබ කරුණාවෙන් දාමින් සැලකුවොත් ඔබට ළඟ ඉන්න අයට ලෝකෙ වෙනස් කරන්න පටන් ගන්න ඕන ළඟ ඉන්න අය. You change the world by starting with the one nearest you, your husband, your wife, your child, your uncle, niece, your neighbor. ඔබට ලෝකෙ වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක පටන් ගන්න ඕන ළඟම ඉන්න කෙනාගේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න තිබුණේ අද. So we have to consider that the gentle dove takes the green leaf and peace. That's the ministry of the dove, RMOD. ඉතින් එයා බොහොම මුරුදු ගුණාන්විත පරිදි ඒක පොඩි comparison එකක්. කපුට කියන්නේ කෑග් ගහනවා දවස් 20ම රස්සියාදු වෙනවා මොන හරි කචල් එකක් දැක්කම කෑ ගහනවා ඒක හැමතැනම පතුරනවා කපුටකා කියන්නේ ඒක නේ. So the raven spirit is a very agitated spirit. It sends everything. It sends distrust and takes over any conflict and fights for everything and makes a big racket. That's a raven spirit. This is not a time we should move in that nature. We need to get on to the dove spirit that spreads peace and harmony. And for that we need the help of our good shepherd. ඒක සඳහා මේ යහපත් ඉන්දියාවේ උපකාරය අපිට අවශ්‍යයි. අමාරුවක් ආවම කේන්තියක් නැතුව සමාදානයෙන් මේක විසඳගන්නේ කොහොමද? Without going into the raven spirit. අනිත්‍යයට කෑ ගහලා බැනලා වරද දෝෂාභියෝගයක් දෝෂාරෝපණයක් කරලා එහෙම වෙන්නේ නැතුව හැමෝගෙම උපකාරය අපිට අවශ්‍ය කාලයක්. So thank you for listening. බොහොම ස්තුතියි මට සමන් දුන්නට. අපි මේකට මුහුණ දෙමු. Yes.